Oh mein Gott, ich habe jetzt auch echt gedacht, dass ich, My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. also ich habe jetzt echt gedacht, dass Velvet so, ja, Rache geführt ist, so hasserfüllt ist, dass sie sich auf ihn stürzt und, naja, dass es dann halt brenzlig wird. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah, he was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias' side. Because now I want to take Artorias down too. Okay. Der arme kleine Laficent ist total verwirrt. Das kann ich verstehen. So, meine Lieben. Jetzt geht's hier weiter. Wir müssen uns dieses Gebiet einmal kurz anschauen. Bla bla bla. Die labern da sowieso nur die ganze Zeit. Okay, also ich gehe jetzt erstmal hier die Treppe rauf. Und guck mal, das ist ja hier ist ja, glaube ich, raufgelaufen, um über das Tor zu kommen. Also, um da hoch zu klettern. In der Sequenz. Dementsprechend müssen wir das jetzt hier natürlich noch absuchen. Abschuchen. So, da ist sie hochgeklettert und anscheinend dann auch wieder danach runtergesprungen. Und keiner hat's gesehen, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst wäre das hier echt katastrophal geworden. Mit sehr vielen Kämpfen wahrscheinlich und vielleicht auch ein paar Verletzten, Tote und so weiter. Okay, Tote vielleicht nicht. Das wollen wir nicht hoffen. Wollen wir nicht hoffen, dass irgendeiner hier in der Story stirbt. So. Okay, da vorne haben wir noch ein... Ach so, ach, wir sind jetzt... wir sind jetzt wieder hier, aber dieses komische Zeichen hier, das... Ach, das ist, glaube ich, jetzt die Taverne, oder? Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias? How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Ja, es wurde mir übrigens auch schon öfters in die Kommentare jetzt geschrieben, dass ja wohl Tales of Berseria sozusagen von der Zeit her irgendwie, ich weiß gar nicht, 100 Jahre oder so vor dem Tales of Cestiria Teil spielt. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe vorher diese Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen nicht so wirklich wahrgenommen. Aber jetzt natürlich, besonders jetzt, wo es heißt, hier der Artorius wäre der Hirte, ist das natürlich ganz offensichtlich, dass das ja wohl in der vorherigen Zeit zu Tales of Cestiria spielt. Und ja, ich bin dann sehr gespannt, wie sich dann das Spiel hier entwickeln wird, weil im Grunde müsste es sich ja dann nachher so entwickeln, dass die Malak, wenn die Malak die Seraphim sind, in Tales of Cestiria war es ja so, dass die Seraphim von keiner Menschenseele mehr gesehen werden konnte, außer von dem Hirten, glaube ich, oder von bestimmten Menschen. Nee, ich glaube vor allem von dem Hirten halt.
Und dann müsste es ja im Grunde so passieren, dass irgendwann die Malak zu diesen Seraphinen werden und nicht mehr wahrgenommen werden von den Menschen. Was ja im Grunde dann gar nicht mal so schlecht wäre, da ja die Malak hier in dieser Welt jetzt von Tales of Berseria eh nur ausgenutzt werden und wie Sklaven gehalten werden. Das ist ja hier fast schon die Sklavenrasse, könnte man sagen, in diesem Spiel. Aber ich bin sehr gespannt und es sind alles nur Mutmaßungen. Also von daher, wenn da irgendwas zustimmt, tut's mir leid, dann aber, also wenn das irgendwie wahr werden sollte oder so, aber das weiß ich ja nicht. So, hi! What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Velvet, this Mabo curry is amazing. You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that? It won't come cheap. I have here a list of jobs, not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Okay, welchen Auftrag willst du annehmen? Waren zerstören, nach einem Vermissten suchen, einen Hinterhalt vereiteln. Machen wir erstmal nach einem Vermissten suchen. Finde einen Gelehrten namens Mandy, der entlang der Gallis-Seestraße verschwunden ist und bringe ihn wieder zurück. Okay. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Right. You're missing Captain Ifrid. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think?
matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, Or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength, real strength, and I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifrit's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Ifrit's much the same. Aye. That man flies his full flag proudly. The shepherd Artorias, He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Yeah, Reiseerlaubnis erhalten und das Rezept für Mabo-Curry. Yeah, Mysterien der Schattengilde. A kind face for such a hard woman. She knew about me in our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. You'd better work hard too, if you want more Mabo Curry. I will. Ich frage mich ja, was Magilu vorhat. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, also bei ihr, ich werde noch nicht so richtig, ich weiß noch nicht, was ich von ihr halten soll. Sagen wir es mal so, oh, was ist das? Kann man hier schon wieder spielen? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den einem die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel spielen. Regeln für Kellnerspiel. Hier geht es darum, den Gästen die richtigen Bestellungen zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über ihren Köpfen. Beginne damit, ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Gehe dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtigen Bestellungen ein. Solltest du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke Quadrat oder Dreieck, um sie loszuwerden. Du musst die richtigen Bestellungen zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einem Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderliche Anzahl von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aha. Okay. Na, das ist ja interessant. Können wir mal einmal kurz machen. Laffyset kann das nur machen. Hallo? Ich will Obsttorte.
Okay. Da, Obsttorte. Bitte. Hallo. Risotto. Risotto. Pudding. Und Pudding. Geschafft. Weiter. Okay, Start. Mildes Curry. Mildes Curry. Pudding. Das ist ja ein lustiges Spielchen. Na, was willst du jetzt? Marbo Curry. Oh, sie ist heute im Curry-Rausch, ey. Bitteschön. Bin der schnellste kleine Kellner der Welt. Er will noch einen Pudding haben. Hier, Schlund. Geschafft. Weiter. Oh, jetzt sind es 3. Pudding. Pudding. Die fressen nur Pudding hier. Marbo Curry. Herzhafte Eiercreme. Oh, gleichzeitig Pudding und hausgemachtes Brot. Hausgemachtes Brot und Pudding. Was? Ach so. Ach so, den... Hä? Aber ich dachte... man könnte das dann... Alles klar. Dienerkleidung erhalten. Bedienstetenfliege erhalten. Oh, und meine Expedition ist auch wieder zurück. Oh, einmal verloren, das ist nicht schlimm. So, wir schicken... habe ich sie jetzt losgeschickt? Ja, gut. So, ich wollte noch was anderes gucken. Hier. Dienerkleidung. Oh Mann. Aber das ist ja lustig. Das ist ein lustiges kleines Minispiel auf jeden Fall. Erinnert mich natürlich dann direkt an Delicious. A scholar missing on the road to Gallus Lake. Strange request. If they know where he vanished, why don't they just look for him there? Exactly. And what's so illegal about a missing persons case that you gotta go to the underworld? I can think of a few possibilities, but our job isn't to ask questions. So, unser Job ist es nicht, Fragen zu stellen, sondern den Typen zu finden. Aber dafür sollten wir vielleicht dann doch ein paar Fragen stellen. Suche den verschwundenen Gelernten. Okay. Ich fand das Minispiel echt lustig. Ich glaube, das werde ich irgendwann nochmal machen. Aber ich habe echt gedacht, wenn ich die beiden auf meinen... Also ich habe dann da tatsächlich so ein bisschen so im Delicious-Style gedacht gerade eben. Ich dachte, wenn ich die beiden auf dem Tablett habe, dann macht er das automatisch, dass er den Gästen halt das Richtige gibt. Ich habe da nicht drauf geachtet, dass es eben nicht so geht. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorias' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorias to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got 2 younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgand's vulnerable without him. Oh oh, was hat sie nur vor? Moment, ich wollte mal eben hier gucken. Okay, da unten in der Gasse ist nichts, aber da hinten. So, speichern werde ich noch nicht, das mache ich gleich. Wir müssen ja wahrscheinlich gleich sowieso irgendwie raus ins nächste Gebiet oder so, unser Sternchen suchen, whatever. Von daher passt das schon. So, hier nochmal die Kügelchen einsammeln, die ich so unterwegs sehe. Ich werde jetzt aber keinen großen Bogen latschen.
Aha. Hier ist noch eine Kugel. Und hier steht einer. He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the Advent, or what he did. No, they don't. But he showed up one day with a mallet in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and threw its full support behind him. Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and shore up the royal family's position. Lining his pockets from the state coffers, then. Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death. Then what's he after? Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgand would be a smoking ruin.